6 очень быстрых вещей. Number one founding principle is advertising is half dead. Реклама мертва наполовину. Okay? Do you know the famous joke about a great brand advertiser saying, I think to David Ogilvy 60 years ago, I know half of my advertising is working, I just don't know which half. Однажды один клиент сказал Дэвиду Оглби, основателю сети Ogilvy, я знаю, что половина моей рекламы работает, я просто не знаю, какая половина. So we believe if we're going to market into this mashup, we in the post-digital aspects as well. Поэтому, если мы хотим жить в этом мире, то мы должны говорить про все эти тачпоинты. So the post-digital touch point and the advertising touch points. То есть мы должны говорить и про тачпоинты, которые существуют в мире после диджитала, и, безусловно, красным классические рекламные тачпоинты. So if we think about the things we've looked at, where we left the story at digital, a lot of things were around banners and landing pages and websites. То есть если то, что мы только что видели, это большинство того, о чем мы говорили, это были баннеры, это были какие-то веб-страницы и так далее. The new post-digital marketing says, with the consumer life cycle in the center, we can better engineer the touch points that we build and we launch and we optimize together based upon a mix of advertising a little further up in the funnel when it comes to discovery and attachment, and much more post-digital things as we move further into usage and retention, loyalty and advocacy. Буду звучать как озвучка кино у нас обычно звучит. Если мы смотрим на жизненный цикл нашего клиента, тут мы говорим не про наших заказчиков, а именно клиентов, которые покупают какие-то товары, то мы должны говорить про все, что касается их жизни, и в правильных тачпоинтах использовать абсолютно правильную тактику и правильную механику воздействия на наших покупателей. So the second founding principle is the mashup is the new interface. And I think we saw. Вот эта смесь является новым интерфейсом. So if we're going to, as post-digital marketers, understand how to target that mashup with our brand messaging, we've got to work with this as our new interface. И наш новый интерфейс, вот он. And the third founding principle is that engageability is the new KPI. Вовлеченность – это новый метод измерения. So with those three founding men, we believe that engageability is being able to insert our brands there. И вовлеченность – это возможность всунуть наши бренды ровно между этими людьми. So that's our job. И в этом состоит наша работа. That's very tricky. Это очень сложно. But that's about inserting ourselves into the most intimate moments of our consumers' lives when they're sharing things that they love and they want to share about our brands and our products. Но это все о том, чтобы как-то вставить свои бренды в самые интимные моменты жизни наших покупателей, чтобы им правильно рассказать о наших брендах и продуктах. So we believe. Мы верим. See, this is going to be very easy to get embraced. Очень просто. We believe that consumers control the interface. Покупатели контролируют интерфейс. We believe that authenticity and bravery are the new brand promise, whatever we're selling. Честность и храбрость – это новое обещание бренда, что бы мы ни продавали. We believe that our best customers, those two people we just saw embracing in the Italian piazza, can be our best media. И наши лучшие покупатели и есть наше лучшее медиа, наше лучшее продвижение. We believe we must listen first, always. Сначала слушаем, всегда. We believe that a click that is sharing is just as important as a click that's buying. Клик, который передает что-то или пересылает что-то, настолько же важен, как клик, который покупает.
we believe that all media is potentially earned media. Все медиа потенциально является заслуженной или earned media. And that unmeasured media is wasted breath. Если мы не измеряем медиа, мы попросту теряем время и усилия. If we have to choose, if the client is pressing us on budgets and we're trying to choose touch points and channel versus cost and return, we choose mobile. Если стоит выбирать, если клиент заставляет нас в силу каких-то причин выбирать между каналами, мы выбираем мобильный. We believe that our brands now are everywhere, and we saw the mashup where they are, so we must be everywhere as marketeers. Наши бренды всюду, и поэтому мы также должны быть всюду. And finally, to engineer these types of true engagement, we embrace this mashup, and we are ready to lose significant control. И для того, чтобы по-настоящему создать такого типа смесь, мы должны понять, что смесь важна, и также потерять достаточную долю контроля. So who's with us? Кто с нами? Come on. Who believes this? Who's ready to start to consider believing? Кто готов задуматься над этим и начать верить? That's fantastic. So just for the rest of us, or for the ones that raised their hand, Для тех, кто поднял руки, we're going to show you a couple of tricks. и вот несколько приемов, да. We probably won't have a lot of time to spend going in detail, but we're going to tick through them very quickly. Очень быстро через них пройдемся. Applied listening. Trick 1. Слушание. Use whatever data and tools you can to listen to where your consumers are, to listen to what they're saying, and to listen to what you need to do, and do it. Используйте любые доступные методы, методологии и платформы для того, чтобы слушать, что ваша аудитория говорит, чтобы планировать, чтобы понимать, как с ними общаться. Search plus social. Who believes that this is a very, very powerful set of tools in our arsenal? Кто верит в то, что комбинация поиска и социальных сетей – это самое важное орудие в нашем арсенале? When you become visible for important keywords for your brand, and most of the time through things like social networks and blogs, and you can take that visibility and turn that click into engagement using platforms like your YouTube channel, and you can drive them to your platforms to sell them products and download services. Существует прямая зависимость от социальных медиа и через социальные медиа между результатами поиска и какими-то платформами, опять же YouTube и другими социальными медиа, и эту зависимость, эту информацию и эту взаимосвязь можно перенести на ваши собственные платформы или платформы ваших клиентов. Mobile and social. Who believes that mobile and social should be inextricably bound together in much of our marketing, planning, and execution? Кто верит, что связь мобильного и социальных сетей должна быть обязательной частью наших проектов? I like this guy. Этот человек ему нравится. Come on, mobile, social. Oh, yes. It's the most. We believe it's the ultimate mashup. Is the mobile device? Самая мощная смесь. There's a network in the United States called Moco Space. В Штатах есть социальная сеть, называется Moco Space. We set up a presence in this network for one of our brands. Для одного из наших брендов мы работали в этой сети. We started to cultivate advocates like Tofi. Мы культивировали адвокатов типа Тофи, то есть лояльных пользователей. And then we listened to the conversations, and we found a woman who came in looking for advice from her friends of which mobile phone to buy. И мы слушали внимательно, пока не нашли ту самую женщину, которая искала совета о том, какой телефон купить. And she asked the question, should I get a G1, should I get such and such? Some people said, oh, a free iPhone right here. И кто-то ей сказал,